మీరు మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి ట్యాబ్లెట్తో పాటు కండోమ్ అడగటం, ఆ మెడికల్ షాప్ ఓనర్నే మీరు మళ్ళీ నిశ్చితార్థం, మ్యారేజ్ నిశ్చితార్థంలో చూడటం, ఆ రెలవెంట్ సీన్ గురించి ఏమైనా చెప్తారా? మీరు చాలా నవ్వుతారు చూసి ఎందుకు అలా చేసిందని. ఇది చాలా ఫన్గా ఉంటుంది. పైగా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాము, మంచి మాట చెప్తున్నాము. సో ఇట్స్ అ గుడ్ థింగ్ ఐ థింక్. తమన్నా గారు, యా, ట్రైలర్ చాలా ఇంప్రెస్గా ఉంది, చాలా ఇంట్రెస్ట్గా ఉంది. ఒక కొత్త పాయింట్ చెప్పడానికి మీరు ప్రయత్నించారని తెలిసి. సో మీకు మీ రియల్ లైఫ్లో మీ చుట్టూ, అంటే మీరు ఒక సెలబ్రిటీ, మీ చుట్టూ బౌన్సర్స్ ఉంటారు, అంత మేల్ బౌన్సర్స్ ఉంటారు. ఎప్పుడన్నా ఫీమేల్ బౌన్సర్స్ ఉంటే బాగుండు అనిపించిందా? అంటే ఇప్పుడు ఈ సినిమా చేశారు కాబట్టి మీకు ఆ అమ్మాయిలు ఎలా ఉంటారో, ఆ బౌన్సర్స్ ప్రాధాన్యత ఏంటో తెలిసి ఉంటుంది. సో ఎప్పుడన్నా మీ రియల్ లైఫ్లో ఫీమేల్ బౌన్సర్స్ ఉంటే బాగుంటుంది అనిపించిందా? సో నేను ఎలా ఉంటానంటే, నేను నా పర్సనల్ లైఫ్లో ఐ నార్మలీ గో ఆన్ మై ఓన్, బికాజ్ నేనే ఒక బౌన్సర్గా ఫీల్ అవుతాను మామూలుగా, అంటే ఈ సినిమా చేసే ముందు. సో నేను ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు నాకు అవసరం ఉండదు, కానీ ఇలాంటి ఒక పబ్లిక్ ఫంక్షన్లో వెళ్ళేటప్పుడు అవసరం ఉంటుంది, ఎందుకంటే చాలా జనాలు ఉంటారు. సో అప్పుడు ఇన్ఫ్యాక్ట్ రీసెంట్గా నేను ట్రివాండ్రం వెళ్ళాను, నేను మలయాళం డెబ్యూ చేస్తున్నాను. సో అక్కడ ఒక టెంపుల్లో లాంచ్ చేసేటప్పుడు దేవర్ 12 ఫీమేల్ బౌన్సర్స్ అండ్ దేవర్ 12 మేల్ బౌన్సర్స్. నేను కూడా మెల్లగా ఒక షిఫ్ట్ చూస్తున్నాను. సి, ద క్లీషేస్ ఆర్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ది ఆడియన్స్, మేము కూడా క్లీషేస్లో బతుకుతాం. ఆ క్లీషేస్ ముందు మాకు క్రష్ అవుతాయి, దాని తర్వాత మేము ఆ క్లీషేస్ తీసుకుని ఆడియన్స్కి క్రష్ చేస్తాం. సో కొన్ని థింగ్స్ మాలో కూడా చేంజ్ అయ్యాయి. లైక్ వాట్ స్టార్టెడ్ విత్ ఓన్లీ బీయింగ్ అ గైస్ ప్రొఫెషన్, మెల్లమెల్లగా వీసో ఓకే 1 పర్సన్ కమింగ్, ఒక 1 బౌన్సర్ వచ్చారు, సెకండ్ ఫీమేల్ బౌన్సర్ వచ్చింది, మళ్ళీ అది నేను చాలా ఇంకా ఫంక్షన్స్లో చూస్తున్నాను. అండ్ ఈ సినిమా ద్వారా ఇంకా పెరిగింది. సో ఐ థింక్ ఒక అడుగు మేము ముందు తీసుకున్నాము, ఇంకా అలాగే అది పెంచుతూ ఉండాలి, వాళ్ళకి సపోర్ట్గా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. హాయ్ తమన్నా. యా, యాక్చువల్గా మధుర్ సార్ సినిమాల్లో యాక్ట్ చేసిన ఫిమేల్ లీడ్స్కి నేషనల్ అవార్డ్స్ అనేవి వస్తుంటాయి, అంటే ఇవి సోఫార్ మీరు చూసుంటారు. సో ఈ సినిమా తర్వాత తమన్నాని నేషనల్ అవార్డ్ విన్నింగ్గా చూడొచ్చా? మీకు ఆ హోప్ ఉందా? అలా అంటారు, ఒక 24 అవర్స్లో ఒక క్షణం ఉంటుంది, అప్పుడు దేవుడు వింటూ ఉంటారు. అది ఈ క్షణం ఉంటే ఎంత బాగుంటుందో. యా, వన్ మోర్ థింగ్, ఫస్ట్ ఎవర్ లేడీ బౌన్సర్ సినిమా తీశారు. వై యు ఆర్, అంటే ఎందుకు ఓటీటీ చూజ్ చేసుకున్నారు రాదర్ దాన్ థియేట్రికల్ రిలీజ్గా? సో ఈ సినిమా మేము స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఆల్సో వీ వర్ ఇన్ ద మిడ్స్ ఆఫ్ ద పాండమిక్. సో ద ఫ్యాక్ట్ రిమైన్స్ దట్ వాస్ ద బెస్ట్ స్పేస్ ఆ టైంలో. ఇన్ఫ్యాక్ట్ అప్పుడు ఈవెన్ థియేటర్స్ వర్ నాట్ ఫుల్లీ ఓపెన్డ్, అండ్ హౌ మెనీ ఫిల్మ్స్ వర్ గోయింగ్ టు థియేటర్స్ వీ డిడ్ నాట్ నో. సో ఇట్ స్టార్టెడ్ లైక్ దాట్, బట్ వీవ్ హ్యాడ్ గ్రేట్, ఆనెస్ట్గా చెప్పాలంటే ఈ సినిమా ఐ పర్సనలీ థింక్ Disney Plus Hotstar has really given it so much, and I think it's a very proud moment for them also to call this their original content. సో ఇది ఎక్కడి నుంచి అంటే మేము లైక్ సార్ చెప్పినట్టు ఇది ఎక్కడో వెస్ట్ నుంచి ఇన్స్పైర్డ్ కాదు. అక్కడ కూడా ఒక బౌన్సర్ లైఫ్ మీద, ఒక ఫీమేల్ బౌన్సర్ పైగా లైఫ్ మీద ఎప్పుడు ఒక సినిమా తీయలేదు. సో ఇది నిజంగా ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్, ఒక నావెల్ కాన్సెప్ట్. యా, మధుర్ సార్. ఎస్, మీరు ఫస్ట్ రంగీలాలో యాజ్ ఎ యాక్టర్గా కనిపించారు. సో ఐఎమ్ ఎ వెరీ బ్యాడ్ యాక్టర్. ఆఫ్టర్ 27 years ఇప్పటివరకు ఆ సినిమా తర్వాత మళ్ళీ ఏ సినిమాలో మీరు యాజ్ యాక్టర్ కనిపించలేదు? వై? No, I'm a bad actor. And that time Ramu told me ke you do this, because there was one assistant who didn't come for the role. There was a character in Goa and there was nobody there, and Ramuji said ke Madhur, just you stand over there. And there was Mr. W.B. Rao, the cinematographer, the great cinematographer. He was also playing himself. So Ramuji insisted ke Madhur, you be assistant of Gulshan Grover. I didn't want to, but he said no, just be now. No, but that guy is not come, you be. And I became the assistant director to Gulshan Grover in the film, because I was associate director in Rangila. So that's how then slowly that film started, and my role was prolonged in the film. So there are lots of places where I am there. So a lot of people think I wanted to become an actor. I never wanted to become an actor because I'm a very bad actor. But yeah, I remove the best performance with other actors. That's my USP. And no, for me, no acting. యా,
లైక్ యువర్ గురు వర్మ గారు లాగే మీరు కూడా వీడియో లైబ్రరీలో పనిచేశారు. We both had a common video library. That's why the connect was great. అది మీ కెరియర్కి ఎంతవరకు యూజ్ అయింది? హౌ ఫార్ ఇట్ విల్ యూజ్ ఫర్ యువర్ కెరియర్? See, when before I came to Hyderabad, I was a video cassette library boy. I used to deliver video. I used to see lots of movies, of all the movies I used to see. For me, film was always like, I never thought what kind of movies. I used to see South cinema also that time also. K. Balachandras, Balu Mahendras, all this Maniratnam sir, all the movies I used to see. And obviously when I came to work with Ramuji over here in Hyderabad, so that's really gave me, because Ramuji technically is very strong, the way he shoots his movie, brilliant films he has made. And one thing I learned about it, that Ramuji was one trendsetter filmmaker when he started the different movies he made, Shanakshanam, Shiva, Satya, all the movies what he made, Gayam. So technically very strong. So I definitely learned over here. And I was in Hyderabad, so I remember shooting everywhere, every places over here. So that gave me a good boost, because Ramu, one person filmmaker who used to break norms. He was not a filmmaker who used to go regular kind of structuring in shooting. He used to different. Rangila was a complete different, the way he shoot the songs and everything, the performance, everything. So obviously you learn. But then I think nobody has compared me and Ramuji as a same, I mean to say, similar filmmakers. We never, it had never happened in my 21 years from Chandni Bar. But yeah, I learned my technical craft skill with him, and that really gave me a push to make different kind of cinema. My movies are more storytelling, content-driven cinema. I concentrate more on the performances, So those are the things. So any filmmaker today, my assistants are there. Tomorrow they will not necessarily, they will try to be like me. They will have a different kind of a thing, perspective. It's always there. So they will make that kind of cinema. So Ramuji definitely at that particular time was inspirational for not me only, but tremendous filmer across the country. Okay, he gave some best movies to the audiences. హాయ్ తమన్నా, ఓవర్ ద ఇయర్స్ మీరు డైట్ చేస్తున్నారు, మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, అండ్ ఈ సినిమా కోసం వెయిట్ పుట్ ఆన్ అయినట్టు తెలుస్తుంది. ఎన్ని కిలోస్ వెయిట్ పెరిగారు, అండ్ డైటింగ్ పక్కన పెట్టడం ఈ న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది? సో బేసిక్గా ఇక్కడ వెయిట్ పుట్ ఆన్ అంత చేయలేదు యాక్చువల్లీ. బట్ వాట్ ఐ డిడ్ ఇస్ ఐ వాస్ డూయింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ వెయిట్ ట్రైనింగ్, బికాస్ ఆఫ్ విచ్ ఐ లుక్ స్లైట్లీ బ్రాడర్. అండ్ ఈ సినిమా కోసం ఆ విజువల్ ఆఫ్ బికమింగ్ మస్క్యులర్ వాజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, బట్ వాట్ వాజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ వాజ్ యాక్చువల్ స్ట్రెంగ్త్. ఎందుకంటే ఈ సినిమాలో ఫైట్ చేయాల్సి వచ్చింది, లిఫ్టింగ్ రియల్ పీపుల్. సో ఫర్ దాట్ అది మీరు చాలామందికి మసిల్స్ ఉంటాయి బట్ వాళ్ళకి స్ట్రెంగ్త్ ఉండదు. సో స్ట్రెంగ్త్ అండ్ అస్థెటిక్ అది రెండు వేరే విషయాలు. సో ఈ సినిమా కోసం ఇట్ వాజ్ అ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ ట్రైనింగ్ విచ్ ఐ హ్యాడ్ టు డూ, ఫర్ విచ్ ఐ వాజ్ లిఫ్టింగ్ అ లాట్. But essentially there wasn't a major weight shift, like I didn't like put on 10-15 kgs alanti emi cheyaledu. It was just 2-3 maybe 2-3 kgs which is up and down. అండ్ బాహుబలి కోసం మీరు ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు ఫర్ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్, అండ్ లైక్ దట్ ఈస్ దెర్ ఎనీ ప్రెప్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ ఫర్ ఎస్పెషల్లీ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్? Basically action scenes mundu, because ee cinema lo she is not just she is strong but she's a Palletoor nunchi unna ammai. సో ఆమె ఫైట్ చేసిన విధానం కూడా ఒక రా ఫైటింగ్ ఉంటుంది. అంటే సపోజింగ్ పల్లెటూరులో మీరు ఎవరైనా చూస్తే వాళ్ళు కొట్టుకుంటున్నారంటే వాళ్ళు ఎలా కొట్టుకుంటారో అంటే ఒక లాంటి విజువల్ ఉంటుంది. సో దానికోసం రిహర్సల్స్ తీసుకున్నాము. బట్ ఈ సినిమా కోసం ఒక బుల్లెట్ బైక్ రైడ్ చేయడానికి లెసన్స్ తీసుకున్నాను. బీట్ బాక్సింగ్ కోసం లెసన్. బీట్ బాక్సింగ్ అంటే ఈ సినిమా ముందు నాకు తెలియదు బీట్ బాక్సింగ్ ఏంటనేది. ఇట్స్ బేసిక్లీ ఆ పర్కషన్ లాంటి సౌండ్స్ ఉంటాయి కదా, సో అది దానికోసం ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాను. అండ్ హర్యాణవి డైలెక్ట్ కోసం తీసుకున్నాను. మధు సార్ why you choosing Tamanna Babli bouncer character? See, because I just felt it should do the right role, because I really feel that the character, when I always looked through the protagonist which I want, okay? And I told Tamanna also, I had never seen her movies except Bahubali,
But when I saw her in person, when we met, obviously I had met her earlier also, like I said, in Hyderabad also we met, and a lot of other occasions also we met. But when I saw her that time, and for the long after, I'm thinking the pandemic was just getting over, and after 2-3 years, everything was started moving. When I met her, I just felt it that she's the right girl. Because see, as a filmmaker, I live with the subject from last 3 years. So I know the nuance. Sometimes what happens, actor also doesn't feel that. A lot of actors who have done film with me, they say, "Arey, do you think I'll be able to do this role?" So I said, yeah, I know. Because what happened, we live with the subject day, night, day out. Okay, we know the character, aisa hoga, this is the way the behavior will be there. So when Tamanna came to me and we narrated to her, so my writers were narrating and I was seeing her. So I could imagine her in that character, the way the Babli is, the unfoldingness in the film it was. And this question was asked by a lot of people. And I'm sure after the trailer, when it came out, everybody was really. I know people have called me and they said, Madhur, you were so right, yeah, you were right in your thing. Okay, after watching the trailer, I know there were a lot of apprehension before I casted her. Tamanna Bhatia ko liya tumne. So you see the film, then the trailer has really put, everybody has kept quiet. And now the same people are calling me, saying, we want to see the film, we want to see the film. Like I have got enormous numbers of phone call from last, after the trailer has been launched, it's already 2 crores crossed on the YouTube. And everybody wants, I want to come with 3 people, I want to come with 4 people. So that means how the trailer has been really loved by the people. People have like called me who are not coming for 20 years, they have called me and they said, Madhur, amazing, it's looking, yeah, when it's coming. That there are a lot of people who are not very filmy buff, but still they want to know, kabhi aa raha hai. So I think that's really given me, and trust me, when you see this film, this is, like I said again, I'm reiterating, it will be a game changer for Tamanna in terms of everything, because this is a complete film. It's a desirable role for any actor. In terms of everything, it has the right emotion, it has the right action, it has the right romance track, it has a beautiful song in the film. So it's a complete film for any actor. It's a dream role, I would say. Tamanna. So we are taking a last question. This will be the last question. So I have a question for Madhur sir. Ek minute. We have to take 2 questions. Yeah, 2 questions. Yeah. Yeah, only one question for you, sir, and it's an honor in the first place to interact with you. We have grown by seeing your films, and yes, my question for you is: the OTT has changed the world cinema, and here it has brought the world cinema to our doorstep. So, you as a filmmaker, how you are looking at the OTT opportunities, and you also take your own sweet time to make every film. Yeah. So, have you also changed that perception as well to fit into the OTT platform? No, nothing like that. I'm a storyteller. I never make big cinema or something. I'm more content-driven cinema. All my movies are usually content-driven cinema, which has done commercially very well at the box office also. I really, even if some film are done not well at the box office, they are break-even films. Because I always see that my movie is not over-budgeted. So I know the craft, I know my skill, I know how many shots I want to take. In fact, if I tell my producer 50 days I'll shoot, I complete the film in 41 days or 42 days. So always they save money. So for me, I shoot as a film only. I didn't think OTT pay, because I wanted to make a film very different in terms of entertaining. Because after pandemic, we thought there were 3 scripts with me, which was there with me. There was one an action film which was there in 2019. I'm talking about, which was I wanted to make a larger than life action film. There was one very hard-hitting women-centric cinema that is also there, and this is the 3rd film, which was the Babli Bouncer. So Babli Bouncer, I wanted to make a very entertaining, light-hearted comedy film. That's the reason. And when Jungly Pictures and Hotstar approached me, this is a very good subject, we want to do it. And since pandemic had gone, we have gone to so much turmoil in last 2.5 years. I thought this is a film we should give to the audiences today, where they will smile. And that's how Babli Bouncer is there. But I shot the film not as a OTT, I shot as a film only. And like proper bolte na ekdam, completely. We spend money, and in fact we spend more money than we would spend in a film. తమన్నా, ఈ ట్రైలర్లో మీ పేరెంట్స్ నుంచి లాట్ ఆఫ్ కంప్లైంట్స్ ఆన్ మ్యారేజ్. రియల్ లైఫ్లో మీ పేరెంట్స్ నుంచి ఏమైనా కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయా? మీ మ్యారేజ్ ఎప్పుడు? Don't go there, bro. ఇది యాక్చువల్లీ మేబీ ఆమెకి తెలీదు. మీరు నన్ను చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నారు కాబట్టి మీకు హక్కు ఉంది అడగడానికి. బట్ ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ వెరీ సపోర్టివ్ పేరెంట్స్ అండి. ఆనెస్ట్గా చెప్పాలంటే నేను చాలా చాలా గర్వంగా చెప్పొచ్చు. నేను ఎలా
ఒక ఇండివిజువల్గా ఎవాల్వ్ అయ్యాను. నా పేరెంట్స్ కూడా నన్ను సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటూ అంత ఎవాల్వ్ అయ్యారు. అండ్ ఐ థింక్ వాళ్ళ సపోర్ట్ వల్ల నేను ఎంత పని చేయగలుగుతున్నాను. అండ్ దే ఆర్ నాట్ ఇన్ అ హరీ, దే ఆర్ హ్యాపీ, దే వాంట్ సీ మీ హ్యాపీ. నాకు ఎప్పుడు అది ఆ ఫీలింగ్ వస్తే వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు, వాళ్ళు నన్ను సపోర్ట్ చేస్తారు. మీరు ఐ హోప్ మీరు కూడా సపోర్ట్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను. Yes, absolutely. We're all in support of you. అండ్ అంతటితో Q&A అయిపోయింది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మధుర్ సార్ అండ్ తమన్నా. చాలా ఓపికతో ప్రతి ఒక్క ప్రశ్నని